dañ doon expect Essa Faal pour mu ñëw join ñu si waxtaani gis-gis bi because waxoon nañ ne dañoo bëgg di indi candidates ñoo xam ne dañu am interest pour run pour nekk président ci dëkk bi ba tax dañu waroon a start with Essa Faal and then next week ñu ngi waroon a am Kurang and then week after dañoo am Dr. Ismaila Ceesay ñum Lawyer Darboe Halifa Sallah and all of these people ñum Fabakary ñoom ñëpp a war a ñëw ci gis-gis bi pour ñu waxtaan ak ñoom yan plans ak yan activities la ngay amal pour dëkk bi but really it's quite unfortunate ne tey dañ doon yaakaar ne Essa dina ñëw join ñu but si very last minute si lañ mujjee cancel loolu ne dafa jàppa moo tax du mun a ñëw join show bi léegi nag fu mu nekk nii dañ leen di indil of course waxtaan ni politique muy luy xew ci Gambia bi right now ñu ngi gis ne Baba Ding Jobaate mu ngi join UDP not long ago and then ñu bëri ñu ngi génn di complain ne loolu is very wrong because ñu ngi gis tamit UDP on the other side ne ñu ngi doon complain ne APRC seen partnership ak li nga xam ne mooy NPP ne dafa ñaaw so all those things dañ ko waxtaane and tamit li nga xam ne mooy TRRC ñu ngi am report boo xam ne dañ ko waroon a of course submit to the president waaye ñu gis ne there is a delay I don't know what exactly moo nekk problème bi so loolu yëpp maanaam dinañ ko faram fàccal indi ko mu gën a leer but I think it's very important pour ma make this thing very clear to candidates yoo xam ne ñu ngi am interest pour ron nekk président ci dëkk bi because lii is a platform I think and platforms yi yëpp sax I think it's important soo amee plateforme boo xam ne dañ la ko jox nga ñëw nga attend programme bi because du yow ak programme bi waaye yow la ak askan wi and I think loolu is important because askan wi dañ war a xam yan plans nga am lan nga bëgg a defal dëkk bi but soo ñëwut nga jàkkaarloo ak askan wi through media bi muy plateformes yi nii comme gis-gis then it will be very difficult pour nit ñi xam lan nga bëgg a def fii comme ni ma ko waxee fii candidate bu fi ñëw obviously nañ la engage nañ la laajte nañ la push ba pare tamit nañ la dinañ génne lu nekk si yow and I think really ñun tey we somehow disappointed for foog ne in the last few minutes la Essa decide ne du mun a ñëw si show bi because dafa jàpp trop waaye hopefully next week inshallah dinañ indi keneen tamit duñ force tamit kenn candidate bu nekk am na choice pour war a ñëw si plateforme ku nekk yaa moom sa boppa am nga right pour nga ne man du ma ñëw si plateforme bi o nga cancel sax ku nekk am na right boobu noonu loolu dañ ko jox ku nekk loolu duñ ko mën a yaaxa loolu I think loolu dañ ko am pour accepter ko ñëpp candidate bu ñëw si show bi salaam ku ñëw tamit salaam Doudou Dia nañ start with yow ci waxtaan yi ñu bëri ñu doon complain ne NPP seen coalition with APRC ne dafa ñaaw ñu tamit ma dégg tamit ñeneen di wax ne ci biir partnership bi ñu ngi gis ne APRC mu ngi split as in there are camps yoo xam ne within the APRC internally ne subscribing to the idea of NPP APRC partnership bi your opinion on that is it true ne loolu moo am wala just PR la on social media or what exactly I'm very sorry dañ am pour cook everything Lee within the last 2-3 minutes to come up with a topic sort of because of unfortunate incident boo xew but sa opinion on this thank you very much Ansu di nuyu suma naataango yi nga xam ne ñoo fi nekk sister Nene Queen of Gis-Gis suma brother honorable Basamba Darame di nuyu suma sister Jaaw Banna di nuyu seetaankat yëpp di leen dalal li nga laajte am na solo coow bi bari na NPP APRC alliance to the extent Sirif Kijera of Victim Center gis naa mu génn daxalu ko li ma bëgg a leeral mooy benn APRC is a legally registered political party and amul benn loi bu wax naka lañ ko war a defee o tere ñu pour ñu am ak kenn alliance and foog naa ne moom suy advocate for human rights we are humans te ñun tam dañ am rights ma believe ne loolu luñ war a respect la I don't think ne loolu will affect anything as far as the victims are concerned as if ñun suñ political party ñi fa nekk ñoo commit those crimes think they need to be more specific ñu gis ne tam lu wàllu ñu may ñu respect loolu and we allow people pour ñu def lu ñoo def and secondly am na political party am ne tam génn nañ wane ne ñoom supportuñ loolu just démba maa ngi déglu interview yi Lamin Bojang wax na ne this alliance is a failed one and moom lim gis we have disappointed Gambians so how ma lum si jublu ak ban contexte la ko waxee am naa
ne moom si boppam su APRC ñoo ne ko kaa ñu boot la nga jiite du wax déedéet dafa wax waaw comme fi ma bugg a waxee let's be honest to the people ñu bañ naxaate bi loo wax ne diw waru koo def yow suñ la ko joxoon da nga koo mën a nangu so we must have that openness and ñu déggu ci lu ñoo wax foog naa ne su dara amee war ngaa mën a accept loolu ne loi moo ko mayee man gisuma yow ban doole nga am pour ne loolu da am now on the side of APRC ne dañ am camps déedéet camp amut because executive bi out of 52 people almost 2-3 rek ñoom ñoo génn ne nangul and then lañ engage ñu laaj leen lu tax they don't want this alliance ñu ne pour ñoom Barrow cannot be trusted you know Barrow is a betrayer and I will call out their names mooy Honorable Abdou Jaju mooy the National Youth Mobiliser second mooy Bakary Saibo Sane executive member la moom tam ñoom this is the reasons that they are giving well majority bi dañ ci ànda waaye tobuñ rek def ko dem nañ round the country hold consultative meetings waxtaan ak nit ñi and they have endorsed it now ñu génn ne no to alliance movement man dama feel ne gaa dañ war a change seen tour because alliance am na already so waxee no to alliance that purpose is already defeated bëgguloo alliance mu am waaye am na let them look for another name politics la feyuñ kenn moomut kenn ku nekk benn karta nga am mënuñoo force everybody mu ñëw on board ne lii la ñoo toppa so ñoom bañ we respect that jox nañ leen cër boobu waaye soo waxee ne du fi am yow tam amuloo doole boobu mënuloo deprive ñeneen si seen right waaye as we speak lot of communities ñu ngi engage the National Executive Committee ñu ngi organize sport meetings invite lañ ñoom luñ understand ak luñ doon dégga ñu ngi gis ne dégga nekkul loolu so they are going to lot of places weekend bi sa gaa yi war a dem Batabut Kantora ñu ngi war a dem fi nga xam ne mooy Kabakor nit ñi ñoo leen nekk di invite léegi bugg a déggee ci ñoom so to be quite honest soo xoolee too bi passé crowd suy génna you know you will see APRC's numbers part of it so the party there is no two camps you know people are rallying behind the executive just few people la ñoo xam ne most of them are not even known within the ranks of APRC tey bi moo métti kenn gisul leen woon and most of them social media la ñoo bëgg a use rek just to am you know cheap popularity in it waaye pour wala na the party is intact and the APRC membership have supported this now Dudu nañ ñëw foofu noonu now comme the other camp nañ assume ne rek there is another camp so beneen camp bi ndax xam nga la mooy seen core reason why ñu opt pour ñëw def loolu noonu is it ne within them dañ bëgg a taxawal nit or probably dañ bëgg a partner with another party boo xam ne is different from the NPP or is it ne ñoom really they don't want you to partner with Barrow lan mooy the core reason well within the executive dama bokk si ñetti nit ñoo xam ne ñun lañ dénka di WhatsApp chat groups and in over 100 APRC groups maa ngi fa suñ liggéey mooy pour monitor di leen support and issues su fa xewee ñu mën a dugga ñu clarify leeral lu bari and most of the forums ñeneen ñi lu ñu wax mooy ñun dañ war a dem solo dañ war a taxawal suñ boppa ñu am suñ candidate te ban candidate la ñoo taxawal ñu ne di former président Yaya Jammeh will be the flag bearer ñoom nekkatuñ di wax shoot barka demba gis naa gaay génne two different type of asobi ñu ne ñu ngi koo jaay on nomination day loolu la gaay di sol pour yóbbu di former president nominate ko as their flag bearer so xaw ma ñoom si lan lañ ko wéer lu ñu yaakaar ak fuñ ko waxee but they have this belief ne he is coming and he is going to be their flag bearer so ñoom they are enjoying no alliance no coalition no alliance this is the mentality they have ñeneen yi lu ñoo reason mooy 4 years ñoom lu ñu gis mooy dëkk bi doxut Barrow defu fi dara you know dafa bitiree di coalition 3 years la waxoon fii mu ñoo change 5 years so ku nekk mu ngi joxe their own understanding as if ñun APRC as a party ñun dañ nekkoon stakeholder in that coalition déedéet ñun bokkuñ ci woon and duma bugg a go into the coalition pour leeral fu mu jaar ak fan lañ wiiree ba génna that is not the issue ñeneen liñ gis mooy APRC as a party waaw war nañoo mën a def alliance but not Barrow dañ war a dem either GDC or ñu dem Citizen Alliance you know wala ñu dem doy ku nekk am na ni mu ko gisee but sa idea la soo laajee keneen dafa laa ne déedéet man kii laa bugga nga laaj kii mu ne kii laa bugga so at the end of the day soo buggee seet ku nekk lan la bugga ak kan nga koo defal that will be the greatest challenge so feel naa ne di National Executive Committee ñoom toobuñ rek ni lii la luñ xoolaat la luñ dox la seege ko and xool nañ ne tey sóoraale tam ëllëg moo tax liñ def ak luñ taana ñi def ko waaye ñun xam nañ ne 100% mënuñoo am everybody on board loolu you know even time bu ñoo nekk in government sadam day happen put up a candidate mu ne laay guma ko oo du suma choice then mu féetee feneen loolu mënta ñàkk ok Dudu Fatou Jaw sa opinion about NPP APRC partnership bi yow noo ko gisee noo ko jàngatee
Well, thank you so much. Jërëjëf maa ngi nuyu yéen yëpp fii ak viewers yi tamit. Man moom like my opinion to be candid it's like lu ma dee wax rek mooy every registered political party to have a platform an equal playing field as far as the laws of this country are concerned. All these political parties, as far as you're registered and then you're working in accordance with those laws of the country, except that then la ban, those are the moments that you are suspended from taking political steps or doing things that are in line with certain things like going into coalitions also. Okay. So man luma neka di wax rek moy APRC is a bona fide party. Then register ñu ngee do ken musuta file anything ñu wax ne nañ leen ban. NPP is the same thing. Okay. So man coalition bi I don't see any issue about coalition bi. People have different ñeneen ñi dinañ wax ne okay ñi seen coalition bi dina tax be the former president would come back. Maybe that would be part of the agreement and they would grant Jammeh amnesty. And then some of them would say most of these TRRC recommendations, they then trash out, like the Jammeh Commission. They will make comparisons. Why man luma nekka di wax rek moy I think the president, Barrow, warna am conscience. And I believe he has conscience. So bala TRRC recommendations di ñëw man personally I don't want to preempt anything because xam nga professionally I am challenged to go into certain issues regarding something that might be a subject of the courts. Okay. So ethically I will not want to go in deep, but on the surface of it, APRC is a political party like any other political party here, and I don't think anything wrong with them forming in a coalition with any of these parties. Okay. Because at the end of the day, man suma concern moy. Today, this coalition is going to stop any future implementation of the recommendations of the TRRC, or it is going to violate the rights of the victims or anybody that is affected. Okay. Then the problem would come there. Okay. And then also, if this coalition is going to violate your right, you feel nga ne dañ la violate and warta am. Nga ko challenge. We already have ways that you can go and challenge. Why at the moment, I really don't think it is fair pour ñu wara wax ne APRC they cannot participate. If as Gambians we believe that they APRC as a ruling party before committed crimes allegedly, then we should have been serious to then file processes in the court to ban them pending the recommendations or outcome of the TRRC. Yeah. But then we were all sitting down. Ken wahut about nene wara ban, ken banut len, and at the moment there is nothing banning them. They are free to operate anywhere. So legi suñ form a coalition is the same as going to elections. Okay. So we cannot stop them. Okay. On the side of the president, like NPP dafa betray li. Wow, nit yi am na ñoo xam ne nañ wax loolu because of the reasons I gave. They feel like Barrow do hold the former president accountable because he is part of the APRC. Do prosecute some of these would-be perpetrators or things like that. Exactly. Dafa throw away the TRRC report. I don't think the president would be so much insensitive to things that he initiated. Okay. In the first place, or to the plight of Gambians. Okay. So TRRC is something that was initiated by him, and if those recommendations are due for implementation, Okay. Subaro betray lolu, then if that happens, until and unless lolu mu am, we are just assuming. Okay. Yeah. Okay. So opinion about there are a lot of people you there want political parties you nekk di génne di door statement di bind ay statement di wax ne NPP APRC waru ñoo def partnership and everything. It is very wrong and everything. But ñoom suñu amee opportunity su nekkee they were given opportunity bi pour ngay partner with APRC ne dañ koo jël. So opinion about that. Well, I believe we have to be realistic here. We have people that would go against forming a coalition with APRC. But if individual members come out of APRC and join your party, probably people that
participated in the former government in a certain way, Prominence, okay. you would accept those people because of what? Their votes. So mandama believe nerek, it's because of maybe you don't have the chance. That is why you are not doing it. But I'm not your hamnetam genuinely. I believe they wouldn't form a coalition with APRC. But I would say 90% of those that are condemning it, Okay. because at the end of the day, they're looking for votes. Okay. Most of all these politicians are looking for votes. Okay. Nene, sa opinion about the partnership, NPP, APRC. Thank you very much. And so, Dilen Jaajëfal, to say hello to all of you, and hello and good evening to our viewers. Man, I think the last time Winko Wahefini, I had, my opinion hasn't changed. I personally does not have a problem with the APRC as a party. Like Fatou said, they're registered, they've not been banned, and according to the laws, election or whatever, they are a party that is existing. My issue is, my issue with this marriage is the same administration or the same government that set up the TRRC to investigate, okay, the dealings, because normally bending if this TRRC has separated Jammeh from APRC, then one can boldly say it's different. Jammeh is an individual, APRC is a party who doesn't have anything, and blah blah. But then it's like an APRC as a party under the leadership of Yaya Jammeh. We've seen the Jammeh Commission. It was all the APRC with the leadership of Jammeh. The recommendations and everything else, and the recommendations did not only center on Yaya Jammeh as an individual. It centered on everybody that has participated or took part in one way or the other, or worked or participated. So basically, it's not just Yaya Jammeh as an individual. So that being the case, it was alleged, let me put it that way, especially with the TRRC, because recommendations gained, but we all saw the proceedings, everything that happened, it was open on TV. But according to, in regards to the Jammeh Commission, it is established, certain things happened and recommendations were put forward. But of course, that was kicked to the curb. Now you come with the TRRC for the same administration or the same former regime, you put it, the same administration. So now after all that has been done, with everything that has been said, remember the same Barrow and his cohorts have stood on platforms and condemn Yaya Jammeh and everything that he has done in this country. But now you see the need, okay, to form a coalition with that same party, not on the basis you feel but was Barrow referring to APRC or Yaya Jammeh? APRC, of course, APRC. Okay, go ahead then. APRC. Go ahead. I mean, it's on record, not a matter of assumption or I thought. It's on record. But man, the problem I have is, it's not like, okay, they've been cleaned from everything else you accuse them of, or you said they were, or they were not. It's not a matter of you feel you believed in them, okay? But for the sole reason you want to stay in power and you believe they can help you. That's the sole reason. And that's where I have a problem with, and I feel that is dishonesty. Okay? And also, with the APRC, I mean, like the boldness to say, it's not a matter of we believe Barrow is able, or Barrow is the man, or Barrow can do it, because 4 years, 5 years he hasn't done it. They don't believe he can do it for another 5 years. But for the simple fact, like in the words of Dudu Jah, survival, means of survival. There you go. That's the word, means of survival. You know what I mean? I mean, if you believe, and it's nothing to do with even the citizenry, it's just a matter of two parties feeling Kimo Maginal, just put you understand. That's where I have an issue there. Okay? And I think we just really need to be honest with ourselves. And like Dudu Jah was saying, I think the camp that are saying they don't trust Barrow, I am with them. And they have all reason to not trust him, because the guy is not trustworthy. The guy has reneged on every single promise he has ever made since he became president. So why would anybody think that he's going to do different at this point in time? So they have a right and they have basis, okay, Funkotek. And I mean, the other camp that are saying, Yaya Jammeh, the flag bearer, they're going to the same camp.
oh, okay, well, Yaya Jammeh when the flag bearer, I think they're being too somehow over-ambitious with that. But again, it's their right, and those are their wishes. That's what they want as supporters of the APRC. Okay. But then, again, the same camp, feeling that you change Turbi. I mean, I think the name is okay. No alliance members. Understand? No alliance movement. Okay. They're just saying that they're saying no to the movement. So I mean, they want to be identified with that, saying no to the movement. The movement has already. Okay. They are the movement. Okay. Okay. Okay, they're the movement, but the alliance, I mean. They say no to the alliance that has already happened. So they're the movement that are saying no to the alliance. But to be honest, I mean, nothing against that. I feel because you are a few people. But I've seen meetings, Duruja. Those are huge numbers that has met and saying that they're not agreeing to this alliance. Okay. And the bottom line is, we've all lived here and seen Yaya Jammeh for 22 years. Jammeh Bugenan. Picture said you have Yaya Jammeh Genana. But then that is not happening right now with this alliance. You're not even feeling that there is a... Oh yeah, I am not. Okay. To be honest, I am not. Okay. Because I've lived Yaya Jammeh. Listen, Kero Bimbaru di joge Towambi, put Nibisi, got combo, okay? And started them from Kalaji. Why you nip Hamne Yaya Jammeh bu X1 Kalaji. Duru Janel Wahanti Dega. Okay, but then... But that did not happen. Okay. Because I was standing right on the road. But Nene, do you understand? Do you understand it? Do you understand the political landscape of a change with the merge of a lot of political parties and then? What did you say? Of So course. you're a politician. I can see that. Nene, that is my question. Ne political landscape of a change and that there are a lot of political parties. You have new join, of course, Arena. So don't you think the law could be a reason? Because no, but before APRC still has a strong base. No, APRC is a membership, understand? No, because Lone compare Jammeh's popularity ak say mota may wax lolu. Oh, it's not the same. It's like in 2006, 2001 you know. It's not the same. This last crowd was history in the political scene of this Which country. last crowd? Which one? This welcoming, the last welcome. I was on the ground. Okay. I was part of the I was at Nakala before Kalaji. Yeah, but that was Lima la wax moy. But lolu was Dañ ko daan I was there. I was a tour delegate. I was throughout. Why man nga before Kalaji, understand nga? The reason to that I want to help you. I want to help you. Moto yu bar di nga gis ne a crowd bi dey joge Kombo sa dem si meeting bi, understand? It's so huge. You will count more than 50 cars or 75 cars. Ñu romba ñu ngi ñew. Te yépp si Kombo bi lañ joge. Those are not like homegrown or community grown crowds. It's from here going. Yépp ñu ngi ñew romba nañ. Why at the time Baro romba, ñu dañ don dem Kiang. They took us off the road. Ñu wacc, understand nga? Taxaw nañ almost 45 minutes to 1 hour. Di xaar góor gi pour mu romba, rombut. Ma bëgg a dee fu ma taxaw. Finally mu ñew. But I think finally mu ñew, understand nga? Finally mu ñew. Like Yaya Jammeh def la difficult, understand nga? Pour nga mëna gis moto Yaya Jammeh sax because of nit. You cannot compare the two. You cannot compare time back environment. The reasons for that. Are there excuses for that? Man suma boppa si la bokkoon. We went in advance. Xaaruñ Baro exi. Dañ ne su ñëwee ba mu romba. Moto yi nekk ci gannaaw. It will be very difficult pour nga am access nga romba convoy. So the vehicles ñi fa nekkoon I was part of them. Ñun ñëpp we went in advance ñu xaar ko Abuko. Over 4 hours we waited in Abuko. Mënuta exi because of land. The vehicles yu nekk ci gannaaw rek ifun ba Kalaji liñ fa bàyyi dafa bari. But li ëpp ci ñoom dañ jiitu ñu dem xaar ko Abuko. Loolu laa ko bëggoon a dimbali. It's not like everybody waited at Kalaji. I just want to clear. I'm still trying to tell you. Because of time. Because of time. Gis-gis la kay nay leer parce que man dama fa taxawoon te li ma gis lay wax. Sama opinion lay wax. Man topp naa naka campagne Yaya Jammeh nekk naa ci biir teeru ko ñu dox suñu daa lay dog ñu sumi suñu daa lay téye ko. Waaye li ma lan moo ci different? The number of parties then compared to today, it is different. If you could sos sa party, so 0 minutes, I didn't come. Of course. So that's the new excuse. So people have gone to other parties. It's a fact. Yeah, but that's I give up on you. Now you form your party. I give up on you. I give up on you. You have a point. You have a point. Basamba, sa gis-gis, sa opinion about the policy. That's my opinion. And I think it's opinion lay wax. Waaye li ma lay wax mooy there were no people understand because foo ñëwee kenn du tooga añ kenn du tooga reer ñëpp si kaw tali bi di xaar Yaya Jammeh but that did not happen because I was there. So li ma bëgg a wax mooy ne it's not like everybody ni ko Dudu waxee few people. It's not few people. There is a lot more that are saying no to this from the APRC camp that they are assuming or that they are telling people. Let's accept the reality. Okay. Basamba, sa opinion about the partnership. Partnership be like I said the other time.
first of all, maa ngi nuyu. And the fact that we have the other camp. You want to tell me you don't know Basamba's opinion about this? Basamba, go ahead. waaw dama bëgg a comment waaw. balaa maa dugg si lu boobu. first of all. ma bëgg a wax askan bi show bi ñeena askan bi ñoo tax ñu toog fii. ñu bàyyi lu ñoo def ñu toog fii. ñu jàppale wante. balaa élection. ñu waxtaanaa seen candidate ñu jàppale to make up their mind kan la ñu votal. and most of the attitudes lu ñoo gis si candidates yi. they're very questionable. Morally, ethically, professionally, very questionable. So ñun dañ toog ba last minute ñu invite benn candidate. ba last minute mu disappoint ngeen baalal ñu xam naa ñu bari si yéen. da ngeen expect ne Essa dina fi nekka. waaw unfortunately Essa ñëwut. and it's very unfortunate. and we should start questioning these things. xam naa I don't want to dwell into this thing. because dafa yaaxa the spirit of our current discussion. But it's very unacceptable. pour ñu invite politicians yi pour ñu toog ñu waxtaan ak askan yi ñëwuñ. Okay. loolu duñ ko fi accept. Okay. Yeah. Okay. ku ñëwut again dañ laa ban forever we don't need you or your supporters to loolu moo war a nekk. Okay. waaw house la ñu leen di jox platform for free. ñu leen jox platform for free. Okay. pour ñu ñëw waxtaan ak askan bi. kon ñu toog pour ñu du jàkkaarloo tey Essa ñu déggal lu ma wax dañ bëri. waaw ma continuer. sa opinion about the partnership. man suma opinion du change. te fu ma taxaw laa taxaw. démba ak tey. gis nga léegi government dafa dañ soxla government of coalition. soxla wuñ benn nit mu nekk si government bi muy rule nit ñi nu mu ko neexee. coalition dafa war a am pour ñu mën a ñu dañ am different opinions or different plans. So they can work together. Okay. In the Western world. Okay. Nobody can win outright. In Germany recently, it's very, very, very unexpected. The Social Democrat. Fan lañ nekkoon 5 years ago. They were just 15%. Okay. Or 12%. Okay. They won the German election. Okay. And then, but they don't have enough pour new rule. Okay. Of course, they need a coalition. Okay. So we need a system like that. So if let's say NPP believe that they want to win the election outright, and they want to look for partners they can work with, that is a progress on our democracy. I don't see nothing wrong with that. In fact, what I know is that NPP did not only approach APRC. Okay. NPP approached many other political parties for them to work together because dañ bugal liggéey. ñu approach nañ APRC. and the same thing I said the other time naa ko fi waxaat. Doudou Dia. nekkuloo fi woon xam nga nekkoo nga fi ñaata parti ñoo leen approach pour ngeen def coalition apart from NPP. bari na about 5 others. About 5 of them. And Ali NPP one party la ci dëkk bi. So who are the four other parties? dañ na siyee bokk nañ ci. waxut loolu. No, 5 plus NPP. Plus for NPP. Yeah. dañ na siyee bokk nañ ci. GDC xëy na bul bokk ne nañ xëj ci. na naa la ko leeral la Wow. bokkuñ. No. jarul xëj na. dañ leeral rek parce que moom óoru ko. man mun na koo óoral ne ko bokkuñ. Okay, Bada. Okay, Basama, go ahead. Basama, go ahead. mooy yow. waaw private discussion. By virtue of my position, nothing slips. leeral na ko fii. waa Doudou xam na ne NPP at the time ñoo mën a toog ñu waxtaan ak ñoom. ñu juboo si xam-xam. ci li ñoo doxalee dëkk bi. ñu juboo si eene pour ni ñoo yóbbee dëkk bi. Okay. Okay. Doudou am soo da ngeen d'accord pour liggéey NPP because of da ngeen déggoo ci liggéey. Yes. ak noo leen war a yóbbee dëkk bi. Okay. loolu moo tax ngeen format not just because NPP they maybe you think they're going to win. It's not about that. Okay. It's about discussion Absolutely and negotiating. Okay. NPP were the better negotiator. Okay. And we have a lot of information. Okay. APRC had a discussion with other parties, including one of the biggest opposition parties here. Once you start mentioning names, they start insulting you. But they had a discussion with all of these things. You scared? At the end of the day, they agreed with NPP to form a coalition. Okay. So where is the moral of the other 5 political parties? No one can complain. We don't talk at APRC. Put you a coalition. What was their opinion at the time? Okay. The opinion has changed Okay. because the APRC NPP coalition is a threat
to their win in the next election. Okay. So for me, I think this is the politic of tolerance on the side of NPP and on the side of APRC. Okay. So APRC, the Barrow government were very unfair on them. Okay. But they had a discussion. Now they could reach an agreement to work together. Okay. That's a progress on our democracy. Okay. Lulu is the point. Okay. And the other political parties right now, they are talking and they want to form a coalition. Okay. Most of those political parties, their leaders have questionable characters. They have questionable characters. And we know them. Why are they talking with all other parties? Just like Yaya Jammeh has a questionable character. Of course, Yaya Jammeh lum def yeb appreciating ko. I'm not ligay na fi, but at the same time yaha na fi. What are victims man I'm with the victims. The victims in Lunbuga man I'm with them throughout. Lolo have always maintained that. But now, as we're speaking now, we have CA, we have UDP, we have PDOIS, all of the other political parties, GDC, negotiating to form a coalition. Okay. Is something not wrong with that? Okay. Nothing is wrong with that. I'm asking Nene. Is something wrong with that? No, it's okay. It's okay. So I'm just saying, we have a discussion. No, go ahead. For me, I also, if there's something ethically wrong with APRC forming a coalition with NPP, there is also something ethically wrong with CA sitting with GDC or GDC sitting with UDP, of course, because most of those people that are in those political parties, they have questionable characters. Okay. Now, haramala yow panelist nga yow tamit nang faté lolu. Panelist nga. Haral. Sa def defal ne PR la fi di. Dudu. No, bay nga ñew sa ton. Okay, No. I don't need to press my hand on something that I need to say right now. Okay. Because you're so ahead and my thoughts is going to go on linga wax ni dafa dem. That's how it works. Let's just leave it. Dudu, Nene dafa bëgg mel ni candidate bu invite. No, dafa bëgg mel ni. Okay. So Dudu's opinion about the fact that ñu ngi gis Babading Jobaate mu ngi join UDP and then ñu joko stage muy wax fofu nonu ñu ne dafa work on with former president bi Jammeh. So we wait the two mooy partnership bi NPP APRC and then Babading Jobaate joining UDP. What is actually the difference between the two? So go wait. Thank you. If there is any, just let me know. Dama buga cof tuuti rek si lu Ba Samba doon wax. Comme most of the politicians, not some, most of the politicians nuñ mel Gambia fii ñoom suñu amee soxla ci media bi they want to use the media waaye media bi suñ leen soxlee def waxtaan ak yu bari dañ laa jaay busy wala leneen but su dee ñoom seen soxla la they will create time and the environment I think ne it's high time media bi si dëkk bi fii ñoom tam ñu am fayda si seen boppa parce que su ma la soxlee nga jox ma gannaaw soo ma soxlee man tam war a mun a am fayda wan la ne dama busy suñ ko defee gars yi dinañ leen respect because di ut dara wala kilifa laa rek taxut nga aj sa mbaga te tojaguloo fen so loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax coming into li nga wax ci mbiri Babanding man su ma gis-gis amul benn loi man I believe in the laws of the land amul benn loi boo xam ne prevent na ko moom pour mu mun a join a political party or politics moom fi mu féetee mu wane ko man gisuma anything wrong in Babading Jobaate mu dem join UDP ñu jox ko plateforme mu wax nit ñi li ñu wax mooy dafa ñëwoon si dafa appear TRRC laaj ak tontu la lim fa wax dégg la wala fen la we await for the report and TRRC du court of law bu ko nit ñi faate and TRRC ndax dafa recommend ne Babading Jobaate warta bokk si benn parti wala warta def lii o leneen ifun loolu su ñëwee recommendation la miinut ne forcé loolu moom moo war a taxaw so nañ bàyyi ne lu tax kii join fii lu tax mu dem fii man dama feel ne constitution bi lim na may loo xam ne sa yelleef la sa aaxa na ko nit ñi respect he can join any party he wants man gisuma anything wrong mu join UDP o ñu jox ko plateforme mu wax because whatever at the TRRC allegation la dañ ko allege amul benn court bu wax ne loolu dëgg la he has been found guilty and lii lañ ko war a teg so na people appreciate loolu ne lii right am nañ ko bàyyi mu exercise ko man dama feel ne su ma gis-gis laay wax UDP that statement or press release luñ ko mën a ooyee warutoon a war a sax génna because bul gis na ñu teg la pression rek nga doog a wax
I don't know seen policy lan la ak seen parti bi ci li nga xam ne loolu la toog waaye feel naa ne ñoom waroon nañoo mën a understand loolu before that statement so politics léegi foog nga pare pour take the heat on waaye bu nit ñi wax rek nga ne ok li nga acceptoon nga bugg a ñëw pour daxa ko ci gàttal daal right am la muy UDP any party bu mu bugg a dem choice am la moo make that choice let people respect that ñu bàyyi ko mu bokk ak parti bi nga xam ne loolu la bugg a bokk okay but don't you think ne for example maybe UDP the reason why pressure bi bëri woon seen kaw was because ñoom tamit in most cases dañ doon campaign or dañ dee go against or anybody koo xam ne servoon na Jammeh's government and then mu war a nekk ci nguur for example nguuri Barrow or like seen partnership bi right now moo tax pressure bi nekk on their side is it ne problème yi consistent la for example party bi UDP na dañ consistent on issues non loolu xanaa léegi lañ start di ko seet balaa Babanding am na lot of APRC ñu amoon key position si parti bi including ñu liggéey government they are in UDP Suku was a parliamentarian almost 10 years I believe bàyyi na mu dem UDP ku mel ni Mamadou Sabally ñëpp xam nañ taxawaayam liggéey na ci nguur one point in time moo nekkoon di secretary general of the party dem na UDP loolu nekkut problème ñaawuru kooma APRC la woon moom tam dem na UDP yes Jibi Ba the same thing APRC la taxawaloon nañ ko ci parliamentary election si winut mu ngi doon liggéey KMC demoon na UDP Modou Ndiaye the same thing you know ñoom kii fu ñoom Sida Diop ñëpp saaf nañ yoon na Jammeh's go ñëpp dem nañ UDP so including Aimé Ba si boppam sooti Jammeh nekk Sweden the same thing dafa téewoon yaa Jammeh comme papaam ba mu ko fi génneel woy Triple J moom moo ko fi woyaloon we've seen but lu tax ñii ñëpp kenn du leen correction it is okay and ñoom ñëpp jaar nañ APRC including Tombong Sedi once was the director general of GRTS ñoo ñëpp dem nañ UDP it is not a problem so I see no reason why Babanding mënut a joy so waxee li happened at the TRRC man victims they are Gambians and buñ politicize their issues li leen dal na leen it is affected ñun ñëpp suñ concern la war a nekka it should be our responsibility to support the victims waaye bul jëli fi victims yi nga bëgg a ko attach to APRC as a political party man APRC laa nekka kan laa lor I have no issues with the victim so party nit ki dafa mun a bokka daf koo neex mu bàyyi dem beneen party but you know, anybody found one thing within the APRC as a party, they are not above the law. But when the issue of the victim, you not coach APRC as a party. As a government, yes, it was under our watch. But when co politicize, Gambians and it should be our responsibility to support them. You make sure we do whatever it takes the justice that they deserve pour ñu am ko. But sometimes it looks funny suñ ko bëggee politicize. To the extent su yee APRC moo xewle dara o lii la def Sirif Kijera génna lu tax APRC di def li victims yi nag as if ñun ñoo create those victims as a political party. No. So we ko politicize. Doudou Dia, thank you very much. Léegi lu ñoo def mooy dañoo dem break quickly and then ñu indil ñu adverti tamala and then suñ delluwee ñu continuer waxtaan yi. Again, I think dama repeatedly because I've been doing TV for 7 years. But if I get 4 years, 3 years of Fatu Network partnership with Star TV and Paradise TV. Musuma experience in the very last minutes. Nit ñëw ne duma mëna ñëw for a particular reason. I think li dam ko wara put across. Ba pare ñun ndaw lañ. Man especially man ndaw la but I've been bàyyi ma bañ a wax but lu ma bëgg a wax mooy duma journalist duma TV host yuy géwal or di go after ay political party leaders pour ñu jox leen xaalis wala ñu leen di favor ak yooyu noonu I think political parties yu fi nekk yëpp in town right now Dr. Cissé mooy someone koo xam ne is my brother and loolu du ma ko denca fenn du ma ko nëbba fenn waaye loolu taxut man ma war a def suma liggéey musuma nekk CA xaw ma CA fu ñu def seen meeting si xaw ma seen membership even nu mu demee ak yooyu noonu even though there are a lot of people you ma dee jéem a paint with that card with that brush sorry so man su ma demee ba war a nekk CA du ma mus di hoosaat gis-gis and du ma neexal benn politicien Mama Kandeh wax na lu leer ne du ñëw gis-gis loolu with all due respect loolu des na si moom du ma ko neexal du ma ko mus di pousse pour mu ñëw Essa Faal in the very last minutes lii musuma dal mu bañ a ñëw si gis-gis bi loolu tamit des na si moom candidate la su ko neexee mu accept mu ñëw fii su ko neexee bu mu ñëw with all candidates yoo xam ne ñu ngi am interest pour ñëw si dëkk bi but I think one thing is very important I think Gambians yi dañu war a bàyyi seen xel bu baax pour ñu xam kañ la ñoo jël pour mu jiite dëkk bi muy docteur Ismaila Ceesay muy Halifa Sallah muy lawyer Darboe muy Adama Barrow ñii yëpp
ñum Essa Faal all of these people doomi adama kese lañ nit kese lañ so if we go to a point boo xam ne nit ñi ñu ngay gisee ñi comme ay yàlla wala ay demigod I think there is a problem ñii ay nit lañ rek luñ achieve si dëkk bi yow nga ko achieve yow muy toog di seetaan télé bi I think this is very important pour ñu put ko across so it's up to you ku bugg a ñëw si gis-gis salaam fii ko fi ñëw duñ la neexal dañ la engage and then ñu laajte la lan ngay defal dëkk bi with everything and then indiwuma fi kenn because dama indi Dudu Jah from APRC no I brought them in because man I thought ne ñoom ñoo fit pour nekk fii as a panelist okay so loolu moo tax ma indi leen fi nañ dem break bi su demee break bi su ñëwee back and then ñu continuer waxtaan yeah don't come back from. ñu ngi leen di dalal ci gis-gis bi ngeen baalal ñu bu baax ci connection bi I know ne connection bi mu ngi bon trop ñu ngeen struggle a lot pour jox leen show bi comme ni ñu ko bëggee but then I'm sure ne nañ jéem a fix lii balaa next week inshallah so naa ñëw ak du Fatou Jawo sa opinion about let's say nooy wéetee Babanding Jobaate joining UDP ak tamit NPP partnership APRC bi. No, more about Babanding. No, I mean, so we weigh the two. Comparison. Okay. Yeah. Well, I believe, let me start with this. I think we have a lot of emotions in the country. Okay. Manama Buga feel like people are not being open-minded if we are judging issues. Okay. Based on issues, rather. Okay. They judge based on emotions, and I think that is bad. Okay. This is it's for everybody. These governments or political parties and politicians, they know them. Why Gambia would remain? So whatever we do, let's not follow our emotions, we react. Because if you react based on an emotion, most of the time, the outcome of your reaction is not in the best interest of your support. So I think a lot of things happen. Okay. Nobody would deny that. Okay. But then whatever we do, then you are your right from can right and fulfill a Okay. Just because you don't believe me, doesn't mean I'm right. Okay. Because even they are accused of murder in court. You are presumed innocent. Because we talk most of the time, but we don't accord people the legal rights they're given. Okay. If you talk about the TRRC, for example, it is set up based on legal principles. But soon you draw conclusions, we bring in morality instead of legality. Okay. But we fail to understand that the TRRC is based on legality, not morality. Okay. So the issue of Babanding and then as opposed to or in comparison with the APRC, it's just the same thing that I said before. Okay. He's an individual. Okay. He's a citizen. He's entitled to the civic and political rights under Chapter 4 of the Constitution. Okay. Every citizen of this country is entitled to those rights to join any political party, association, and to show your affiliation to any political party. Okay. So, as far as those rights are not curtailed by any competent court,
ken waruta talk because you feel like ne koku then come mention adversely. To me, my profession guides me not to judge people and not to be, preconceived. Not to have preconceptions against people because of allegations. Okay. Understand? Okay. So feke ne then believe ne koku dafa def human rights violations based on the revelations of the TRRC. I believe that is not enough for you to hold somebody liable for a crime that is not yet, established by a competent court. Okay. Understand? Okay. So he has every right to join any political party. And in fact, like Lungwa, UDP Lungene disassociates and Bopa because they believe in human rights and things like that. Come on. They have accepted other people. Nyo hamantene. Their eyebrows, your hamantene. Commission. People like Sabali. The Jane Commission. Dafko indict in a certain way. Why I accept Nenko? Understand? So Kini, it's an allegation yet. Suñ ko waré dis lifin comme ñom am nañ members yu bari yo xamné kon su dé trend bobu la ñoo jël dañoo disenfranchise ñooñu from joining their party. And I don't think that is good. And also, if we believe some people are bad, we don't left them on their own. As a society, we have an obligation. Ko xamne dafa bon nit mun na wécéku ñun yépp dañ dé def lu bon. Understand nga? Why suñ défé lu bon nit mu bañu because dañ bon. Are we going to even prosper? Understand nga? So I think we need to believe that a society or politicians or politics is not only about taking the good from people, but take the bad people and change them to be better people in society. So we should accept people with their behaviors that are not detrimental. You try to rehabilitate them. But then that should not stop you from making sure they are accountable for whatever they have done. Understand? Okay. Nene, so opinion about the two. Nangay wete, like no gise Babading Jobate joining UDP. Straight. So you want me to talk now? Yes. I mean, he's a bona fide Gambian. He has a right, as the constitution of the country, provides, and he can join any other party. But him joining UDP, that was his choice, and of course he served under the APRC, government for some time, and these allegations are in connection to him the time that he was serving the APRC government. Allegedly, according to the testimonies in the APRC, people advanced, they mentioned he's done this, he's done this, he's done this. We've all watched it. And I guess that is the reason why people are raising eyebrows for Funono. And yes, the recommendations are not out. I've said this from time memorial. Accepting so many people, for example, let's say the borough government, from the Jana Commission, you understand, so many people have been adversely mentioned, why still now they're still working in that administration, exactly, and there's no issues. So if there are no issues with those one, why are they making issues with this one? I'm not saying there's not an issue with this one, but if there are no issues with those ones, why make an issue with it? That brings it, makes me to believe that there is selective justice here. And it's a matter of not what the person has done, but who did it. And I think that we really need to get past that. But in hindsight, like getting past that, I mean, so many things have been mentioned and the guy has done it, which has to do with human rights and here and there. It's people's rights to feel, okay, you've done something and, I detest that, I don't want to coexist with you, or I don't want to gel and dine with you. It's people's opinion. Like Khalifa say, we can't argue with, we just respect people's opinion. And that is their opinion to say that. But then again, I think that at the side of UDP, it's a little bit contradictory. Like I said, I saw a post when somebody listed so many people that has worked under the Jammeh regime by, in different positions. And then so many was say all of is better because the last time I'm no, like English. And then look, the last time someone called me, look, I'm struggle to catch up. Why do you know a lot of people also watch this show, non-Gambians, and they tell us, can you speak a lot of English? That's cool, but this exactly. is why it's not deliberate, dude. It's not deliberate, dude. So you call my attention, I'll come back to it. Okay, coming back.
nee na dafa nama America dafa daf la war a ñëw collection. wala baasam ba kii stress am si man la ko bëgg a wàccee tey. waroon naa leen si ngeen stress yi Essa Faal da la bëgg a wàccee stress yi Mr Sagnang. ñu ne Sola moo am buffer zone ëllëg. moom la nekk di. rally waaw. Okay, Again, go ahead. that's got nothing to do No, with okay, this, but you accepted to come. Okay, You understand? okay, So okay, be a okay. gentleman. If you give your word, Okay. try to fulfill Okay, it. no, no, Anyway. get back So to it. wow. So li ma wax mooy understand nga. So at least am na lu mu def ñu bari seen gis-gis la ñu feel ne lim def ñaaw na trop bi nga xam ne. warut a bokk foofu noonu. Okay. And xam nga man li ma gis sax ne. gis nga ñi bari ñu nekkoon di yuuxu ne warutoon a feeñ ci UDP warutoon a feeñ ci. des UDP supporters ci boppam. di seen UDP camp bi. And man dama gis ne sax loolu moo gën a tas UDP. You am the pressure pour génn si with that statement. Okay. Understand? Okay. Even though I feel that the statement did not say anything. Honestly, because the statement did not tell me, did not tell me, We denied him or we exactly. The rejected or statement no. did not tell me, okay, even though you came, it was an oversight, but we can't have you in our midst because of who you are or what you have done. It did not say that to me. The statement only explained the process of how he appeared on the platform. Boom, follow him. So what are you saying? Are you still in for the guy or are you against the guy? So that is not clear. So I don't even know why that statement was out. Okay. You understand? Okay. But at the end of the day, you know, the flip-flopping is just too much. The bottom line is, du man hanaka inko hate boku machi mogen du man kena. Okay. Dal, you understand? Ki def nako, ki def nako. Why? If it's wrong, it's wrong. It doesn't matter who has done it or who it affected. It should not happen. Okay. Basamba's opinion about Bamadi. Jabata joining Article UDP. 11 of the Human Rights Act Really? indicates freedom of Basamba, please. assembly Mandinka and- all of please. The freedom of Yeah. association and assembly. Ku nekk am na right. boo ko fu la nee. te UDP dégg naa ñu wax ne ñoom they are a party of that protects people's right. I think they have violated this man's right. Okay. In fact, dañ ko betray. Because you know what, I will not just jump. If I am a man with profile, sama am profile. Du ma toog rek ma bëgg a bokk ARC. ma dem rek ma si seen rally bi ma jël mic ma wax. Wallaahi. foog ñu dugg si néeg bi ñu waxtaan ko. ngeen accept ma ngeen ne hé waaye kii accept nañ ko. ba ngeen discuss loolu si néeg bi. ngeen dem ngeen génne ma si. xam nga ci lifin bi pour ma wax si forum. Okay. It happens like that. Okay. D'ailleurs seen coalition bi ak NPP da ngeen toog rek ngeen dem rek ngeen sign. da ngeen yàgg a waxtaan. So yes. even ñu dee wax sax dañoo bind sa tur dañ laa ñëw informe ne da nga war a wax. Exactly. Okay. So Good. da nga gis ne. So dañ betray Uncle Baba Jabate. I think the party they every registered member. The party has the right to protect them. No matter how difficult the circumstance is. No métier. That was the time they should stand by him. You know what? I'm not right. ñun mention TRRC dañ bari. But TRRC recommendation yi génn gut. da lu ñu wax dëggalaan du dëggal xamuñ. moom ñëw na mu deny all those allegations. Yeah. So moom right now he is violated dara. Like you said, presumed innocent until proven guilty. And he could be right. So you understand? So the man could be right. TRRC nekkul du fa ñëw kuñ fa ñëw rek am na ñu fa ñëw dañ toog dañ ñu fa wax yëpp amul. am na ñoo xam ne ñu fa wax dëgg na. Okay. dëgg la Okay. waa kii xamuñ dëgg na du dëgg. Okay. So moom su demee ñu decide. bu bokkaa du dafa bëgg a UDP because moom ideals. te UDP la war a àndal. mu ñëw UDP jox ko plateforme. ni ñi ñu wax loolu seen opinion la. waaye UDP waru ñëw ñu flip flop si seen message. Okay. ba pare some of their members dina no he is not one of them. You know what I mean? In fact, they have the individual opinion, but I think it's a betrayal on Uncle's Jobate's submission to the party. Okay. And I think that the UDP PR system then you want to talk ñu waxtaan waat. ba pare su ñoo release a statement like this because this you can never be taken back. Because ëllëg man am na ñoo xam ne bëgg na ñoo join dañoo ne su ma joinee dara du xewee rek maa bàyyi si gannaaw. Okay. I will be alone in the boat in front in middle of the sea. Okay. That's how I see it. Okay. I think Mr. Jobate has every right Okay. to belong to any political party. Okay. UDP la taana mu dem mu support leen. UDP betray nañ ko. Okay. And that's very unfair on his basic rights and the basic human rights. Okay. loo xam ne
you know loolu la am. Okay. And then I think also, you know, comme nee na lu mu ko waxee statement bu ñu release, it does not say anything. It's just round. Okay. Talk about I think the statement was talking about the event. What happened, nii lu ñu wax ak dafa dem yegguñ ko, mic bi nii dañ ko jox after. It doesn't make sense. You know, it is that was a big rally. Somebody would not just take a mic like that and started talking about the party when he was not listed. Dañ ko binda par secretary general bi foog mu approve ko, foog mu lifin ko. So don't that excuse loolu for me already it's a big mistake. The statement doesn't tell well. It doesn't say anything, like you said. You know, but the media houses, I don't know what's wrong with some of these media houses. Okay. They then highlight the UDP apologize. What did they say? What did they apologize? Mr. Dabo apologize. Okay. Was that an apology according to what you've seen? Okay. No, I'm asking you guys. Did you see that as an apology? No. Okay. The man did not apologize. We've read it. It was just he didn't say anything. Okay. There were some of the media houses you highlight UDP apologize. Okay. I'm not know how many times they analyze this thing, and the people should be very careful. Right. When you see an information, the headline. So when you say headline in a newspaper or a blog, try to open it and read what is there. Exactly. Okay. Very important. Understand? Okay. Because feel I know when I just came to Gambia 2 weeks ago, my post ne UDP send Lifini then Maromba. Then I think UDP is very prepared for this election. They have new vans. Okay. Dan la van landa Pickups. pick up. Yeah. My sabale so hello mama do got motor sabale again. I think I will take a ride because it looks so nice. Some of the people are calling me, boy, it can't get to go UDP. Boy, congratulations to go UDP. They didn't even read what then this man def UDP pick up right. Does it? UDP. Okay. Fajao, young know what Yes, you want to say something? Okay. No, just to add on what he was saying. Yeah. Man, I don't have an issue with people joining political parties. If Okay. xam nga su fekkee ne accountability dafa war a am. Man su ma join a party, with all the commissions of crimes that I did, it shouldn't give me an immunity. They will not hold me accountable. Yeah. Okay. So man foog naa ne even the parties, even su fekkee ne nit dafa nekk ex-convict or is even going to court, the person is not stopped from joining a party. Okay. You can vote, still he have or them she can and ensure ne accountability is done. Okay. So xam nga lii lan la nekk di wane dafa nekk di wane ne most of these parties the moment nga dugga si ñoom it's like you already have an amnesty and then ñoom duñ mun they will never hold you accountable. Okay. That is what this is telling people. Okay. So because su fekkee ne nit ki dafa def lu bon and you believe in accountability kooku su bokkee si yow sax you would hold them accountable. Okay. So charity begins at home. Okay, Dudu. So Dudu Sano mu doon wax ne one of the reasons why delay am ci ñu war a submit report bi I mean TRRC is because Essa Faal dafa amoon interest pour kind of run for presidency ak yooyu noonu moo tax ba delay bi yëpp am which I know I'm going to be very fair with Essa Faal this I know ne loolu is not a genuine reason because Essa génn am TRRC loolu mënut a tax ba loolu delay am but really lan mooy sa opinion about delay bu nekk di am nii because gisoon nañ ne gars yi war a dem summit ñu jékki-jékki pull out is it ne gars yi commissioners yi and some of the members of the TRRC camp bi dañ still bugg a chop xaalis or what because the more you extend ko of course they're going to be paid. Paid now. So opinion about this. Jërëjëf Ansu. Man am naa si lot of concern. Malaka olof am naa si njaaxare yu bari. Or is it politic from the president? It could be possible. Maybe buguta apply one of those recommendations yoo xam ne TRRC bi ñoo ko joxe and that will affect APRC partnership with NPP. Well, man suma gis-gis utee na ak loolu. Benn mooy bu ma déggee ne dañ submit recommendations yi te report bi pareegut ma ne musuma gis loolu fenn parce que report bi mooy war a determine the recommendation and report bi mooy wane sa liggéey comme dellu rek Essa Faal daf def ne moom def na liggéeyam jeex na so am na right pour mu contest man su ma gis-gis liggéeyam jeexagul surtout moom mi nekkoon lead counsel muy laaj di tontu am lu bari moom moo ko ekati war naa xam report boobu lan moo ci nekka kon fekk report boobu pareegul Essa Faal liggéeyam des na jeexagul suy 1% sa mu fa ok suñu waxee ne dafa am interest moo tax ñu delay report bi déedéet it should be the reverse foog naa ne report bi su gaawoon génna moom si la moo free pour political ambition am mu mun koo push. But was this Essa Faal? Essa Faal was not really face of TRRC.
So Chairman Cisse was face of TRRC, I believe. Oh, no. Not only Chairman Cisse, but then you also have some other He ought to be. Well, supposedly it was supposed to be that probably, but then it turned out to be Yes. something No. else. So He somehow, somewhere made himself the face of TRRC. okay. man suma Dinañu si yow. gis-gis Okay. loolu ute na Okay. comme Essa as the lead counsel lim doon wax yéena witness yi Okay. man pour man loolu jaru ko woon Okay. because dem to the extent ñeneen nga woon leen ne leen kilifa toog nga woon ko ne dangaa fen bul ma waxaat lii Okay. cut that nonsense pour Okay. man loolu yëpp waroon naa mun a ñàkkaa am Okay. waaye pour fesal boppam wone boppam ak lim am ine pour def mooy dugga ci wàllu politique wone ne moom daal mbir mi moom la Okay. loolu bokk na ci loo xam ne man dama gis ne moom he was the face of it Okay. parce que chairman bi si boppam ñu bari duñ ko daan tudda duñ ko daan wax mbiram lu nekk Essa lañ jafa Essa te am na koo xam ne foofu la moo liggéey si commissioner yi la bokka man dama waxtaan ak moom bugguma wax turam parce que suñu waxtaan dafa ne bu ma ko feeñal mu ngi woon ne ñoom Essa dañ jox seen boppa doole boo xam ne even commissioner yi amuñ ko te doole bi si commissioner yi la waroon a nekk Okay. kon loolu mu ne ñoom dañ defar luwaa yoo xam ne sax daf leen protect la jox seen boppa immunity boo xam ne moom ni mu ko gisee sax loolu warutaam ku nekk ak gis-gisam mbiri nu mu far a demee Okay. so am na lu bari lu mu wax tam du lu ñoo wax ci façon plateforme yi Yeah. waaye man gis naa ne moom feeñal na boppam te man koo woon ne ko liggéeyam jeexagut fekk report boobu joxe wuñ ko because he is part of the commission waxut ne laaj ak tontu bi si jeexee rek man pare naa si te man yaaga naa wax ne li ñoo daraak ma ne xaalis bi ci nekk bokk na lu tax ñuy waste time su fekkoon ne it was voluntary wala free la ni kon TRRC bi jeex na bu yàgga waaye xaalis bu ci involve duñ bugg a mu gaaw a jeex Okay. man dama feel ne government ta waroon la ñoo jël seen taxawaay jox leen time frame boo xam ne mu am fu mu war a em because pour man am na victims yoo xam ne sa so called supposed victims or witnesses isi lañ ci TRRC bi sa gisuma woon njëriñ bi Okay. waaye it's like ne dañ bugg a prolong seen list bi it will drag them and it will make them to earn money Okay. waaye li ma ci jaaxal mooy naka ngay submité recommendation te report pareegul Okay. man even tey Essa Faal su fi toogoon bëggoon naa ko laaj loolu pour mu dimbale ma naka la recommendation war a mun a jiitoo report loolu foog naa man koo doog a gis man ci suma xam-xam bu gàtta fu mu em Okay. Yeah. Nene, so opinion. Well, I mean, it can be both ways. The truth of the matter, comme li ma bëgg a njëkk a agree on mooy ne li Dudu wax submit half report. I'm not even aware ne dañ submit recommendations without a report. What I read from the release was ne everything was ready except 4 volumes. Okay, which I understood also ne they tried to submit the ones that were ready, but then the Attorney General said no. We'll rather wait and receive ñu jot yëpp together. Compile everything Why together. exactly receive yëpp together than receive it in piecemeals. Okay. But the thing is, ñoom ñoo joxe TRRC ñoom ñoo announce date, invite media and everything. Okay, the submission would be that was supposed to be yesterday. Okay. The 4th, and it was only yesterday that the cancellation, link cancel ne, they cannot. It's postponed indefinitely because a date has not been given now. So when it can be December, it can be next year June. Xam nga, affaire bi dafa tey xel. Okay. At least soo joxe woon because you're already. Xam nga how long la jël pour nga defar li nga defar. Li pare ngum. So 4 more days. Fa naa ne war ngaa mun a with your professional naka lañ ko ethics yooyu noonu understand pour nga war a mun a joxe at least a timeline. Okay. Ne 4 yu des war naa ko mun a pare Sunday wala Monday wala Friday. Okay. Why indefinitely we don't want to give another date and all that. Okay. So loolu dafa xaw a tey xel tuuti. Ba pare waaye lan moo tax ñu xaar ba démba since lañ soog a realize ne 4 dafa des. Okay. Out of the whole lot. Okay. So xam nga at the end of the day miscommunication bi ni moo dee indi assumptions yu bari. And then liggéey bu rafet bi nga def yëpp nga tax nit ñi am si tey xel yooyu noonu. In regards to Essa Faal again Gambian la am na right time pour taxaw ne damaa nekkali waaye one established fact understand nga Essa Faal bu nekkoon fam nekkoon di liggéey toogutoon si TRRC bi I can tell you ne du doon musa ñëw ne dafa nekk président parce que the fame the gain and everything else TRRC bi ko may loolu moo ko dooleel nii ba tax mu feel ne Gambian si bugga nañ ko moom dafaa ñëw nekk président ak yooyu noonu so war naa jega in addition to xaalis bam am foofu noonu war naa tàccul TRRC bi ak ko appoint wax leen ne jërëjëf bi ko defar ngeen ma lu rëy waaye again ni ko Dudu waxee yow fa naa ne su nekkoon dama def liggéey su report bi pare or whatever it be ba ma ko submit fa naa ne time boobu lay wax ne
pare naa waaye submitanguloo ko yow at least liggéeyam dafa kii woon trop ci lii so report bi finalise ngut mu war koo read pour fiir ne li ma ci def o li ma ci waroon a def naa ko ci feature na ko yooyu noonu nga ne pare nga bàyyee ko ñeneen understand nga pour man dama fii ne that is too risky dafa mel ni ku ñëw rek ne la signal ma indi la blank paper ne la signal ma suma tur ak turi Fatou ak turi Basamba ak turi kii laa ci war a binda rek yow nga sign rek nga bàyyi ko understand nga because xamuloo ndax loolu laa fa binda not to say ne waruta óolu gaa yooyu because I believe ne ñooñu de competent trustworthy people ñoo xam ne ñi nekk ci TRRC bi commissioner si ñi faa liggéey yëpp under the leadership of Cissé understand but as a professional I think ne it's really risky and very unprofessional to do it that way at the end of the day self-interest daf day overweigh lu bare because ci lim bëggoon a duga moo ko gën a amal ité ak njëriñ ak dan ci lim nekkoon moo tax mu am pour génn ci noonu gaaw cee gën a yooyu man dama feel ne Essa su amutoon presidential ambition pour def lii understand nga dina doon toog ba last day ba fa ñoo sombité report bi sax dina fa suñ ko nekkaay dina fa nekk so léegi nag daal ok Basamba sa opinion and then ñu dem si Fatou Jawo then you close because time bi jeena. My opinion, this attitude of Mr. Fall not coming to this program tells me about the attitude of the TRRC commission. I was going to question Mr. Damkoron Latte about the people proclaim that he has a self-aggrandizing rhetorics. Well, that is his word. He likes that word. Because man, I'm not being a supporter. Send a message. No, it's okay. Go ahead. Just go ahead. Mom support him la. Wa no more toge ne man. Gambia soxla wuñ lolu. At the end of the day, he's our brother. Kotola. Yep, mom yep same field bi lañ nekk. But da nga gis ne Essa have $1 million salary every month. Apart lolu is different from all other monies, the allowances and other things. So if this is money from taxpayers. If those same taxpayers then la pour ñu nga waxtaan ak askan bi da nga wara respect lolu mo gëna am ité am solo than any other business bo wara dem du mo def right now mo brother wa nako fi waxina dina ko diga mo gën lolu so it's very for me I'm very very disappointed mais ñewut ba paré last minute la call mëne du ñew no man ko remind ne taxpayers money moo tax tey muy toog mu ne dafa nekk président because gis naa ne nit ñi itam bëgg nañ ko support nañ ko loolu dafa war a respect loolu tamit understand nga so about the report mooy delay bi waaw I'm nga dañoo we are talking about the report but we are talking about people who are responsible for this report okay so if the attitude that we've seen here is all obviously related to the report so I want to address that first. To go into the report, I think this is a joke. Okay. When this commission was established in 2017, you know, they have their own right. In fact, they give them a lot of rights. Okay. You know, in a new starting the game. Okay. New John and Harris, they took away money from what they have from their whatever, and they put aside the money for this commission. And this is a lot of money. Millions in dollars. ñu jox leen pour ñu liggéeyal Gambian si pour ñu xam lu fi happenon pour ñu xam dëgga pour ñu mën a ràññee you know lana xewoon ngeen toog ba ngeen war a report submit seen report submitu leen report ngeen yóbbu half report 2 months ago ñu leen duñ jël half report ngeen toogaat after loolu after 2 months ngeen submitaat another report saying that 4 volumes is left. Lolo yabatela to Gambian people. I think this is very, very wrong. Like you said, I don't know what kind of politics they are playing, but this is very wrong, and they owe to the Gambian people to submit a full report. Okay. The government will just need more time. I don't know how much time they've been given, but the Gambians are very disappointed because Gambians, bukan na this report di bala election. How much that political experience on the side of Barrow or a political experience on the side of the TRRC
or whatever the opportunity The cases, is there yeah. for anybody, but it is very, very wrong that the public demanded or they have written and agreed and sworn on their various religious books that they are going to submit the report on time, they're going to do a fair job. They didn't do that. Okay. They let us down, disappointing. Okay. But Daniel, balanga kojo. Okay. Second, Moy, I think, Ansu, the TRRCB, because of these delays, report Bufaneka, not many people will take it serious. Okay. Because already, Lunyo One Moy, Lunyuara, the report Bunyuara Johe, probably, I don't know whether they're not sure about what they are going to give to us, whether they want to change something, whether they are I don't know what they are not sure about. Okay. But people will have a problem with the report when it is out because of the delay. Okay. Pat Jao, so opinion about it, and then you close. I'm lost. Am I going to talk about? Yeah, about delay of report bill. Okay, that's all. Oh, you can talk about anything. But I think they started somewhere. They started about whether ESA's job is finished or not. I think that is something that I... Yeah. Munga, go ahead with that as well. Fat. Man feel like the job of lead counsel after the public hearing, he was supposed to assist the commission in writing the report. Okay. From my understanding of the TRRC Act. Because he is the technician, a lawyer, lead counsel. Appointment and before it's not like for nothing, Okay. Okay, go ahead. Appointment and be nekut for the sake of ne ku wara ñew rek tok dañ ko séga ñi xamné mom moy lawyer te affaire yi ci loi la laal so commissioners yu fa nekk most of them duñ lawyers de we call them they laymen xamuñ dara ci loi so mom mo wara guide ci binda be pare mu mun len faram fancil yan technical words exemple suñ waré wa defilement rape torture murder ak yoyu ñeneen ñi xamuñ lu loi bi wasi what constitute an offense so suñ wayé ne ki dafa def li pour commissioner ci mëna conclude ne ki dafa guilty of this offense den wara recommend ne li ak li mom mo fa wara nekk pour mu guide ñooñu so man dama feel like ne ba tey liggéeyam des na comme ñi nuñ ko waxee. Okay, so lan mooy the core reason why delay bi am. well man daal lu ma gis. Is it because of Barrow or gars commission yi ñoo bëgg a lekk xaalis moo. in as much as nit yi ñu ngi foog ne. Barrow la man I would not be unfair ma wax ne Barrow la. because man TRRC bi the work of the commission was not given to President Barrow. Understand nga. su fekkee ne ñoom toog nañ ba Barrow wara def ba ñoom ñu delay kon they failed Gambians they failed in their responsibility because Barrow should not dictate them they are an independent commission and then there is nothing suggesting ne it is from the side of the government because man read naa seen presse bi lu ñu wax ñoom ñoo parengul dafa leer unless you want to give an excuse they've already told us so dafa mel ni government bi sax addi now ñoom ñoo nekk di ñaan government bi pour mu may leen time ba pare fay leen waati because of ñoom parengul so I think it's something ñoom ñoo ko def understand and I believe it is very unprofessional chairman bi mu ngi America it is very unprofessional pour a professional like a commission that was taxed with a huge responsibility and a very much impeccable national loo xam ne it's a national duty understand nga su dee da nga ko def pour sarax rek sax da nga ko war a jël serious so suñ xamoon ne duñ ko mun a make they should not waruñoo bàyyi in suspense ku nekk mu ngi bugg a xam lu fa nekk the last minute that is undone waroon nañoo mun a xam ne ndax dinañ ko pare ndax duñ ko pare 2 weeks ago or even 1 week waroon nañ ko mun a xam so talk the last time it will tell you ne Gambians we are not up to anything serious it's just lip service waaye leen laa bëgg a wax Essa am na lu mu wax si benn interview laaj nañ ko na sax about pare nga parewuloo yooyu noonu mu ne moom pare na so and then ñu ne okay mu am ko like suñ needee legal advice ak yooyu noonu mu ne I think they have consultants or other people that are working in that domain so moom soxluñ ko or something like that so that begs the question why would we pay you money and then pay extra I don't know it's consultant here or whatever so it's kind of complicated okay so ba next week inshallah ñu indi leen candidate bu ñoo jàkkaarloo comme que Essa ñëw tey Essa dañ ko invite mu bañ a ñëw ci gis-gis bi tey métti na ma torop waaye lu ma wax rek mooy dëgg bi nañ xool kuñ koo jox bu baax a baax
I think it's high time ñu jox ko am 20 years sax moo gën oo ñu jox ko suñ generation ñu mën a lead country bi I'm sure ne dañ mën a lead country bi without the whole interest lii wala la it's high time ba next week inshallah ñu am beneen candidate ñu indi ko si gis-gis thank you very much jërëjëf bye. asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaanee si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in 2 circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as it can last for 2 weeks. Yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon. Loolu pexe la. Parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence the baro def la consult or legi yow ya de yobu ay nit ci baro pour mu appoint le lolu moy lacté ndax li mo am. President Adama dafa am mandate. The Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. Mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ la bokka ma ngi liggéey ak moom ngadi ko ande mela ay mul ay tiñarol minke Gambia jang mul ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tole alle mustade le sodo ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fu Gambenol kotenge si la pati ñina kotenge No, yalo say you are putting me in a funny position. Come the ni fa de ko bita jahani. Ni kala te ko kala.